Ladies and gentlemen, I'm activist, I'm singer from Ukraine. Of course, I can speak English, but I will speak Russian because I'm worried about some interpretate my speech because of Russia propaganda. Я в первую очередь хочу поприветствовать этот форум, этот замечательный город Баку, который я люблю всем сердцем, и поблагодарить организаторов за эту платформу и возможность общаться. В первую очередь, я была уверена, что я знаю хорошо Баку. Мы очень много работаем вместе, но я меняю свой даже стереотип о Азербайджане. И я вижу, что здесь появляется действительно уникальная модерация, платформа для общения Европы, Азии, Востока и Запада. И я по-хорошему завидую Азербайджану, потому что я была уверена, что Украина возьмет эту модерацию на себя. Сегодня я не хочу говорить о роли женщины, и я хочу сказать, я и хочу ее исполнить сегодня. Я хочу представить себя как голос, который будет всегда выступать в защиту мира. Единственная поправка, что этот голос с Украины. Я представляю сильную, темпераментную часть женского общества. Я была на Майдане. Я была на Майдане в 2004 году. Я была на Майдане 2013-2014 год. Каждую ночь я была на Майдане. Последняя революция в Украине. Я знаю все о том, что происходило в моей стране. И я беру не просто активное участие, а проактивное участие. Я езжу по всему миру и стараюсь представить Украину. И, знаете, даже не важно, была бы я мужчина или женщина, в данном случае, простите, я просто достаточно чувствую в себе, как женщина, силы делать, может быть, иногда больше, чем мужчины. Иногда я видела, что я более выносливая, чем мужчины, и мне нужно было их подбадривать даже на Майдане. Я бы очень хотела сказать сегодня о подходе к силе. Возможно, у мужчин есть подход – это бизнес, это армия, безопасность, о чем сегодня говорила уважаемая Фарида. Я абсолютно согласна с каждым вашим словом. Но женщины должны говорить о силе по-другому. Это другая категория, другой взгляд. Сила – это мужество. Сила – это мудрость. Сила в том, чтобы утилизировать зло, утилизировать ненависть, утилизировать агрессию. Взять мужчин за руку вовремя – это относится, наверное, это ответственность большая к первым леди. И ко всем, кто может взять мужчин в определенный момент за руку, отвести их в сторону и сказать, что вы делаете, зачем, остановитесь. Может быть, мы можем поговорить, не нужно агрессии, не нужно военных действий, не разворачивайте вооружение. Я очень искренне вам это сейчас говорю, потому что в Украине в данную минуту погибают люди, в данную минуту. И мы защищаем сегодня свои территории, но мы очень хотим, для нас сегодня культ человеческой жизни, это ценность, сделать все, чтобы как можно меньше людей погибло, сделать все, чтобы человеческая жизнь ценилась. Каждый человек, вообще не важно, по какую сторону он баррикады, честно. Важно, чтобы этот человек остался жив, потому что мы в 21 веке. Мы можем разговаривать, зачем нам оружие, зачем нам пистолеты, зачем нам это вооружение. Вот это наша сила голоса женская, это только мы, женщины, можем сделать. Мы должны доминировать с этим взглядом и говорить, в этом наша будет роль и предназначение. Через любовь, через сердце. Я бы очень хотела сказать, конкретные вещи есть для этого социальные, артовые, культурные проекты. Нам обязательно надо уходить в массовую культуру. Очень часто узкие дебаты остаются в узком кругу, среди специалистов. Люди должны мыслить этими категориями, которые появляются здесь, в этих дискуссиях. Нужно уходить в массовую культуру. Я не буду на этом останавливаться, просто я человек от культуры. Я знаю, как с помощью фильмов, сериалов, компьютерных игр, комиксов, социальных роликов. Это все очень нужно. Мы можем это все сказать, и мы уже с вами все согласны. Но нам нужно выносить это на улицы. Нам нужно выносить это в интернет, в социальные сети. Малыши должны вырастать с правильным отношением. Они должны вырастать с миром, а не с войной. Мальчики не должны сейчас подражать силе, мускулам, потому что с пистолетом я круто выгляжу. Нет, ты крутой, если
ты не подымешь кулак. Вот в чем твоя сила. Мы должны, женщины, продвигать эти ценности. И я знаю, что мое время, наверное, скоро сейчас истечет. И у меня очень много к вам заявлений. Я буду очень рада, если вы мне скажете, но об Украине я должна сказать, что война сделала ужасные вещи в Украине. Сегодня не сказали наши президенты об этом, но статистика ужасающая. Не сомневайтесь, что десятки тысяч погибших. Даже не сомневайтесь, хоть я знаю, что официальная статистика другая, которую заявляют. Но вы знаете, что статистика – это всегда политический вопрос. Не сомневайтесь, что беженцев больше, чем 1 миллион. И я к вам взываю, чтобы вы помогали Украине. Часто мужчины говорят: дайте нам оружие. Да, вы слышите с Украины, помогите нам оружием. И я как женщина к вам сегодня обращаюсь, помогите нам помочь несчастным людям, которые не по своей вине оказались в беде. Это семьи погибших, это инвалиды, калеки на всю жизнь, молодые красивые ребята, которые уже не смогут даже руками кушать, или кто-то без ног остался. Они неполноценные. И это беженцы. Это люди, которых выгнали, потому что они держали флаг Украины. Они хотели говорить по-украински. Их выгнали с их территорий, из Крыма, из Донбасса. Мы, женщины, должны об этом говорить. Thank you. Спасибо большое. Thank you very much. Maybe you will have some question. I will be more with information. Thank you. Thank you, Ruslana, very much. I'm so happy to hear this wonderful young voice, because also in the Arab Spring, the artists and the young activists have been really the mover of our revolution throughout the Arab world. I will move to you, since we have been talking about Ukraine. I'll move to, then you. Yes, I'll move to you, Katherina, to follow up, since she has been talking about That's Ukraine. fine. Thank you, Farida. First and foremost, I'd like to thank the organizers of the Baku Forum for very stimulating discussions over these last 2 days in such a variety of different issues. For the opportunity to see Baku, the last time I was here was 7 years ago, and it's changed so much, and I'm truly, truly impressed. And for the opportunity to so highlight Ukraine. It's been an honor to be able to present to so many influential people in the world the situation in our country today. If you had told me 17 months ago that I would be here speaking before you on women's issues, but women's issues in the context of revolution, war, in the context of internally displaced peoples, in the context of the destruction of the political, economic, social, and cultural infrastructure of our country, I wouldn't have believed you. And indeed, if you had told me that 17 months ago, I would also be talking about a new generation of activists, new political leaders in our country, new elections, volunteers, a new civic society, I would not have believed you. It's all been new. 17 months ago, we expected the then president to sign an agreement that we would go into Europe, but for us it was not even a choice of Europe and Russia. It was a choice of individual freedom. It was a choice of democracy. And so when we did not get that, we had to rise up. As a result, we've had the Maidan that Ruslana described so well, which was our revolution. We had the invasion of Crimea. We had new elections. We had a war. We have now the issue of internally displaced people, something we've never ever had in our country. And in fact, Ukraine is facing an aggressive violation of our territorial integrity, a profound threat to the national and cultural identity of our country, and to the purposeful political and economic destabilization of our country. But what I want to highlight here on this panel is that throughout these 17 months, women have been in the forefront of change in Ukraine. In the Maidan, as Ruslana described, in politics during our elections, and as volunteers during the war, and dealing with our refugees and our internally displaced people. Women have taken on many new roles and have become political actors in our country. In the Maidan,
The Ukrainian women manned the barricades. They brought in the bricks that we fought with. They brought in the food and the medicines. They served as doctors. They served as organizers. Just a few examples. There was a 90-year-old woman who came in 70 kilometers every day on crutches just to stand there and say she had to be with the young people of our country. There was a doctor that worked in my foundation. She was under shooting every day trying to save some of the boys. There was a young nurse from Lviv who actually during the height of the shooting was pulling wounded soldiers out and kept going back for them. There was a 22-year-old girl who after 100 people were killed helped their family organize the funerals, did all the purchasing of the clothes and the coffins. A 22-year-old girl. Ruslana was the voice of our revolution. She was there. I was there in the middle of the night. She was the one calling people to stay, to come out. She was calling against the violence that we knew would start to happen. After the Maidan, we had new political elections, very unexpected. We had many new women coming to power. The head of our national bank is now a woman. The head of our Ministry of Finance is now a woman. The Deputy Minister of the Interior, meaning our police, is now a woman. In the parliament, we have many new civil activists, people who came out of the volunteer sector, who came to parliament. The commissioner appointed by the president for the peaceful settlement of the situation in the eastern part of our country is a woman. Unfortunately, it's only 12% of the parliament. I think that that's a shame, but I think that we can see quality over the quantity beginning to happen. In the war, where we now have thousands of Russian soldiers and tanks and arms in our country, we have seen women taking a very strong role of raising money, putting in auctions, being very creative in ways to collect clothes, medicine. It is a civilian war in our country. The government is not paying for a great deal of what is happening there. It's women collecting food, medicines, warm clothes, sleeping bags, raising money for the night vision goggles, even raising money for armaments. We have had many women who have actually joined the fight. Over 150 women have actually participated in fighting, some because they've joined their husbands. One example where the husband died and the woman went to war, his wife went to war instead of him. And so women are taking a huge role. Of course, as in every war, women are the ones who are suffering the most, not only losing their husbands, fathers, and their sons, but having to deal with the destruction of our economy, the great inflation caused. So far, we have lost over 6,000 people in our war. 15,000 have been injured. 70 children have been killed, 180 injured. And of course, because of the war, so many people of Crimean Tatars that have suffered. The top political prisoner about whom we know, Nadia Savchenko, is a woman. She's a member of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, and she is being held illegally in Russia. And that's a picture of her right there. We have 2.5 million people who are hostages in our occupied territories, and we have asked the United Nations to create a special commission to study the sexual exploitation and violence toward women in that part of the world, in that part of our country. We have seen women taking part in every aspect of it, including repairing the tanks, repairing the cars. It has been the women. And I just want to highlight that after the so-called Minsk ceasefire, when somebody yesterday called it a cold peace, unfortunately I have to say it's not a cold peace, it's a hot war. We've had 2,400 shellings of our towns since the so-called ceasefire, over 100 people killed and 500 people injured, and entire towns that have been destroyed. I think my time is almost up, so I will just very quickly say that we have 1.2 million people that have been displaced, of which 2/3 are women and children, and 5 million people in need of assistance. What I would like to highlight a little bit later is, however, the role of volunteers and civic society and the role women have played in this in our country, because it has been inspiring. Thank you.
Thank you very much, Katherina. And as you can hear, only 3 speakers, and